lucru. Iar dacă Azvomul acum, în ultimii 10 ani, are, după părerea mea, cel mai echipament performant de pe conturul Mării Negre pentru depoluare, stimere, baraje și așa mai departe, sunt sigur că se datorează și faptului că aici s-au dezbătut teme, aici s-au dat informații tehnice despre ce înseamnă echipamente de cea mai bună calitate. Și aș vrea să mulțumesc, chiar dacă sunteți prieteni, dar nu e o osană, vă rog să mă credeți, Doru chiar merită aplauzele noastre. Deci, cum doream să vă spun, vom începe cu prima lucrare prezentată de domnul Mehdi Banisi, director la firma Desmi, Danemarca. Noi mergem ca să le urmează. Și vă uitați la ecran. Da. But before going into my presentation, I would also like to put some facts straight. As you can see, I don't look like an ordinary Danish person. I migrated from Iran when I was 6 years old. I lived in there for 11 years. And Vorbesc engleză. And I have majored in international business that focus on negotiation, and my technical skills I have attained from my father. He was an airplane mechanic in Iran during the period of Shah, but eventually we ended up in Denmark, and I've been with Desmi for 5 years now. Specializarea dumneavoastră este în afaceri internaționale și partea accesului și a orientării pentru asta carieră vine din partea tatălui său, care a fost pilot. And so today's presentation is about one of the newest innovations that Desmi has presented to the oil spill response industry. Ceea ce va prezenta se referă la o inovație a firmei Desmi în domeniul prevenirii deversărilor de petrol. And as the name indicates, this new gear enables oil spill response organizations to use, minimize the resources they have and still be efficient and able to collect as much oil as possible. Deci acest dispozitiv este inovator și reușește să minimalizeze la maximum pierderile de petrol care poluează și în același timp să reușească acest fapt cu resurse limitate. But before I continue, I like to show you some videos because I think visually, if you look at something, it's sometimes easier to understand, and then afterward I can explain about the principle and idea. Vor fi câteva prezentări video care vor fi mai ușor de înțeles, pentru că este cumva cu vizuale mai simple. So what you see in the video is a row boom which has been configured, and in the beginning you saw what we call the row kite,
which has been utilized instead of using two vessels to make the configuration which you normally do. După cum ați văzut, în vârf se găsește locaitul, care este folosit pentru... Înlocuiește o a doua navă. O singură navă poate să poarte barajul de la ambele capete. And the next video, which you can see, this is the row boom. And we are going a little bit closer so you can see. Here we have 3 nets in front of the row boom, because in conventional sweeping you can only sail between 0.7 and 1 knot before some kind of entrainment appears. But they can see it and as you can see, they are sailing now 3 knots, and there is a lot of hectic activity at the surface current before it reaches the first Kevlar barrier, and the second, the third, and then this becomes calm surface. So this is the reason these barriers have been introduced to the booming system. Nu o să fac eu traducere. O să explic ceva ce nu au spus ca pentru o mai bună înțelegere. Deci, acest sistem care îl vedeți dumneavoastră cu 3 rânduri de clase puse transversal în direcția pe care este tras boomul, o să vedeți mai târziu că are în prezentare. Am mers de la ideea că dacă viteza de tractare este mai mare de 1 knot, atunci combustibilul de la suprafața apei, hidrocarburile, se scot pe sub boom și se pierd. În schimb, dacă se pun aceste transversale din clasă, se poate manevra la viteza de 3 knoturi, pentru că la fiecare trecere printr-o clasă din asta se pierde 1 knot. Și atunci, în capătul boomului, unde este skimmerul, viteza ajunge la un singur knot și atunci hidrocarburile trăiesc în boom și nu se duc pe dedesubt. And the idea started in 1998. And the idea started with Exxon production research. And because they wanted to have a system that would speed much faster and collect more oil. Deoarece s-a dorit să se construiască o barieră care să conecteze mai repede producția. Because the conventional way of doing it, and this is a good illustration, you have to do here, you got the skirt, and here you have collected the oil. In a low velocity, 0.71, there will be no problem. But if you sail or sweep much faster, where the critical velocity gets more heavy, you create a headway, which in the end creates this entrainment. În cazul modelului convențional, în cazul vitezei de 0,7 noduri nu există nicio problemă, dar în momentul în care viteza este mai mare, există riscul ca produsul să se inverseze și să treacă pe sub baraj. Yeah, and as you can see here in the top, you can see how it works. This is the boom. These are the nets that we saw earlier, but here we have 1 and 2 nets. So if you sail 3 knots, before it reaches the first net, it has 3 knots surface current. When it passes the first net, it reduces down to 2 knots, and then 1 knot. You keep the oil up here instead of going down. Și dacă
Acolo se vede barajul împreună cu cele două plase. Prima plasă arată viteza de 3 noduri, cum încetinește și previne ca produsul să treacă sub baraj. And well, around 2009, we did a lot of research with the Norwegian NOFO and Framo, one of our competitors actually, to see with Doppler, to call them the measurements of surface water. They could detect that when we reach 2.9 knots, then there will be small droplets going in below water. These were the tests we did with the US Navy at Homset. They have a big facility where they let loose of oil, and then the system can be tested. And this is, oh yeah. În anul 2009 s-au făcut teste împreună cu firmele Novo și Framo și s-a observat cu ajutorul Dopplerului faptul că la viteza de 2,9 noduri există scurgeri de produs, încep să existe scurgeri de produs pe sub barieră. Yeah, and this is from test 19. You can see at the speed 2.88 knots, there were small droplets going down in trailing. So this is a good. Total height is 3.5 when it's deflated. So this was a very big test we did with these Kevlar barriers. And this. Yeah. Mai devreme s-a observat cel mai mare dispozitiv care s-a realizat cu 1,45 metri la tribord și 3,5 metri în lungime. And I actually think this footage gives a good picture of what is happening, because you can see how the surface current reduces when it reaches apex. Then you get a calm pond of water. So if you imagine if you are collecting oil at the apex, you will have a very calm environment for the oil, so it would not entrain. Această imagine este foarte reprezentativă, deoarece se poate observa cum viteza se reduce, prevenind ca faptul ca petrolul să se scurgă. And we also use these Kevlar barriers to put on our competitors' sweep booms, so they can also be used if a customer have our competitors' boom. So we have done some tests with the New Orleans, for instance. Se poate observa că în cazul acelor bariere s-au folosit cu bariere din cabluri pentru a preveni. Deci, ideea este că ceva alte bariere existente deja, care nu sunt produse de Desmi, pot să adapteze și să ofere un sistem similar de plase care să permită o aceeași funcționare, adică cu funcționare la viteze mai mari pentru colectarea combustibilului. And this is the fully commercialized version now, and this is what you saw earlier, and this is guide booms which you attach to it in order to open the mouth of the sweeping operation, so you collect more oil. Aceasta este varianta pentru comercializare și se poate observa faptul că
Barajele sunt sub formă de smeu pentru a putea colecta mai mult produs. And in the beginning, we talked about this rope height just to give you an idea of the principle of it. It's taken from kites and ram air shoes used at sea. So this, in a way, replaces the second vessel, which sometimes can be quite complicated because you need the two captains cooperate together to talk to each other, how to maneuver in the sea. So by having the rope kite, you can only utilize one vessel and there's only one captain running the show. Aici este vorba despre rope kite, care înlocuiește cel de-al doilea vas. Principiul acestuia este principiul zmeului. Deoarece... But maybe they can see it here much better. You deploy the boom and you deploy the rope kite here. And once this is in the water, you begin to sail 0.5 knots very calmly. And once you do that, then the rope kite will automatically move further away. And then you sail 1 knot, then you have almost the configuration that you want to have. And then you adjust the tow bridles, so you conclude with this kind of a system, configuration. O să fac eu traducerea aici pentru că e foarte tehnică. Deci, ideea e felul următor. Capul rockite, care îl vedem acolo în partea dreaptă, se comportă exact ca un zmeu în aer. Cu cât valul este cu cât vântul este la un zmeu mai mare și unghiul pe care acționează zmeul, cu atât el se va duce mai sus. Exact aici este același principiu, numai că este dată de forța apei, de curentul apei care se scurge pe lângă cait. Nu avem o denumire tradusă în limba română, îi spunem cait ca să înțelegem. Iar rolul lui cel mai important este că un singur comandant, deci o singură navă, poate să își regleze deschiderea boomului încât să acopere o suprafață cât mai mare din apa poluată. În același timp, ținând cont de condițiile naturii din clipa aceea. Deci, folosind o singură navă, lăsând la o parte partea de câștig financiar, este și creșterea manevrabilității, dar în același timp și un singur om poate decide exact care e soluția cea mai bună să acționeze cu barajul, deschizându-l sau închizându-l din lungimea cu care este amarat caiul. And this is the biggest rope kite we have. This is the 2000. Cel mai mare kite pe care îl au Marina 2000. And they come in different sizes, 1500, 1300, and shallow draft rope kite, which is used in rivers. Deci, coboară ca dimensiuni în funcție de necesitatea și adâncimea apei. And as you can see the features, we are still using the rope boom rubber material, and it's easy and simple to assemble at site. I can show you in a bit. And it's also very rugged, so if it hits the ship side, vessel side, or anything, any pollution, it will survive. Atât fusta cât și... Deci și fusta preia același tip de material care îl au barajele, pentru că s-a dovedit în timp că materialul din care este fabricat barajul din straturi de cauciuc de înaltă rezistență cu inserții, cu anumite inserții în interior, rezistă foarte bine atât la aderența pe navele care au scoici, cât și la cheu, deci rezistența totală, rezistența întregului ansamblu este la fel de bună ca și a boom-urilor.
And this is the easy and simple assembly at site. This is the compact storage when it's not in use. And these are step-by-step elements that you need to take in order to build it. And I've done it myself, and it takes around 20 minutes. So it's quite easy. Deci este foarte ușor de montat, el vine pe bucăți. Chiar el a reușit în 20 de minute să monteze un asemenea cai. And this is to describe that you can have it configured, the rope height, so you can use it on starboard side or port side. So depending on which you choose, you can configure the rope height. And by doing that, you just need to take this part and replace with this part. So depending on if you are changing a vessel. Un alt punct foarte important din punct de vedere tehnic este că el poate fi montat ferocaitul atât pe partea pe tribord cât și pe babord. Trebuie numai să se știe la data montajului în ce parte să fie folosit. Și atunci se poate monta pe oricare parte dorește cel care îl folosește. And then this is again the soft design of it. It prevents the risk of personal injuries, which is the most fundamental thing. Safety first, and then of course you can release it from the side of the vessel. Of course, the bigger rope height, you will need the crane, which is on board on deck. În mod normal, proiectul este ușor de folosit și în același timp poate fi folosit fără ajutorul macaranilor de la bord, doar în situația celor de 3500-3200, acolo este nevoie de o macara care să ajute la lansarea lui, dar în rest nu este nevoie decât de 3 oameni. And this is just to give you an indication how it looks like. It's an in-scale drawing of a layout of deployment, which we have used. We are imagining a 55-meter vessel, and the rope height angle of attack, you can see it here, it's between 10 to 12 degrees. And the max angle tow line, this one, is 20 to 30. So if you can get that straightened, then you will have very nice configuration. Deci întotdeauna în funcție de lungimea navei se calculează și configurația drumului. Și aici vedem un exemplu în care la un anul de 55 de metri cum unghiurile de atac ale caicului și unghiul sub care parâma de tracțiune unghiul pe care îl are parâma de tracțiune cu coordonate. And as you can see in this drawing, there is a power pack here and a skimmer, which I can explain to that a bit. And this is how it looks like from the port side when you have a crane on this place, so you can deploy it on the side. Deci dacă există și o macara, atunci poate fi folosită pentru lansarea la întregului baraj. And also, instead of deploying the rope height from the side of the vessel, you can also have it on the reel, so it can be together with the speed sweep. So you can actually deploy it together with the speed sweep. This is also a solution if you don't have a crane available on deck. For instance, as you can see here, on the top, this is the rope height. So it goes down together with the boom, and in the water it will separate. Din punct de vedere tehnic, soluția cea mai bună care poate fi montată pe orice navă care nu are o macara de asistență este să fie montat tot sistemul împreună cu caitul pe un tambur hidraulic
care va fi lăsat, care va lăsa la apă bumul și în același timp bumul se va umfla, va fi umflat și se vede aici cum se desparte la capătul lui, cum se despart cele două capete. And then just to, we did an exercise in Canada and where we took 2 vessels and then we tried it with 1 vessel, with a row kite, just to see how it worked. And at this illustration you can see 2 vessels towing the speed sweep system at 3 knots. So in this case you need 2 vessels. No, this is not the. This is when you have 2 vessels. This is classical. Yeah, this is the classical. Deci aici vedeți sistemul clasic La 3 noduri. în Canada, dar fără cai, dar la aceeași viteză. But again, you need 2 vessels, which is time consuming, also expensive sometimes, and sometimes you also don't have 2 vessels available. So that's why the row kite would be a good addition if you need to go out fast. This is how it would look like with the row kite. Deci aici vedem sistemul cu o singură navă, care el este folosit cu o singură navă și este un sistem care, din punctul lui de vedere, și cred că suntem de acord cu toții că e mult mai bun, pentru că e mai ușor să găsesc repede o navă și să acționez la o depoluare cu sistemul kite decât să am 2 nave. And you can see the tow bridle going all the way down to the row kite Dar se vede arma din prova, from the bow. care ghidează kite-ul. And it's still sailing 3 knots. So there's no difference between using 2 vessels or. Deci tot la 3 noduri viteză. And this is from the stern of the vessel. Aici probabil că e o navă mai mică, dar e numai 12 metri lungimea navei și atunci se poate adapta încât capetele de legare să fie de la cupa navei. And to break it up in numbers, just to give an example, if you have an oil spill of 1,000 cubic meter and slick thickness of 5 millimeter in a total area of 200,000 square meter, if you use the conventional way of sweeping without the nets, you can sail 0.7 knots, because if you exceed that, you will have the entrainment that we saw earlier. So the recovery time will be approximately 10 hours. But if you sail 3 knots with this net barriers, you still have the same opening, 15 meters, but it will take you approximately 2.5 hours. So you use the row kite instead of an extra vessel, and you use the speed sweep, which is much faster. Aici sunt slide-uri cu date mai concrete, deci dacă avem 1000 de tone de produs de hidrocarburi la suprafața apei, cu o grosime medie de 5 mm, deci ar acoperi o arie totală de 200 de metri pătrați. La o viteză de 7 note cu un sistem clasic, s-ar recupera hidrocarburile în 10,2 ore. La 3 noduri, același sistem ar recuperează numai în 2,4 ore. Deci, asta înseamnă plus, în afară de timpul respectiv, plus banii de la faptul că a doua navă nu mai este necesară. Deci, timpul și eficiența e de 3 ori mai bună decât la un sistem clasic. And I actually think this illustration gives you a good picture of how it looks like. And here, the black surface, it's the oil going in. And we have actually added to the system that we just discussed, the speed sweep and row kite, by introducing an inline skimmer, which will be connected to the booms, and you have also discharge hose going up to the deck. And I will just briefly talk about that. Aici este schema clasică a unei instalații complete, care se poate livra într-un container. Deci aici sistemul are tot ce-i trebuie.
boom-ul cu plasele transversale, în capătul lui un skimmer, indiferent care. De acolo, o să vedeți în expunerea mai târzie, toate tuburile de refulare și hidraulice de acționare a skimmerului trec printr-un singur loc și se duc la power pack-ul care ar trebui să fie înăuntru în container. Power pack-ul de acționare hidraulică a skimmerului pentru absorpția și transferul hidrocarburilor din apă la un tank de penal. And in a 20-feet container, as you can see here, you can actually have speed sweep, the rope height, the zoo hose, and the inline skimmer. Deci, într-un container pot exista, se pot monta absolut tot ce este necesar pentru o depolvare. And these are the integrated skimmer, here. You can have an inline rover module, you can have a brush module, or you can have a belt module. And the belt module is for the very heavy viscous oil, which you need to transport up. And the brush module is for a higher viscosity. The rover is like the rover module that we normally have in our skimmers. Deci aici sunt diferite tipuri de schimere care pot fi montate în capătul barajului și ele se aleg în funcție de viscozitatea hidrocarburii care trebuie recuperată. And yeah, this is one of the inline skimmers, which again you can integrate in the reel, so it is attached to the speed sweep. So when you deploy it, they both go out simultaneously. Deci aici se vede fotografie cu tot sistemul montat pe un singur tambur. And this is how it looks like from behind. And this is the zipper umbilical hose. The reason that we started looking into this kind of a solution is because we wanted to avoid this, because one of our good customers, Total, they had an accident a couple of years ago where there were a lot of slippery hoses laying around, and I think one of their guys, he unfortunately died. But other casualties also happen. So Total, they have a regulation put in force that says that no matter what they do on deck, the hoses should not just lay around, because you never know how slippery it can be. So we looked at this solution. Desmi merge pe această soluție să pună într-un singur loc toate furtunele pentru a evita accidentele de genul ăsta, când pe punte sunt toate furtunele românești claie grămadă acolo și la ruperea spargerea unui furtun se face o porțiune foarte alunecoasă, periculoasă, chiar cu exemple de anumite situații de om care a murit, și folosirea unui asemenea sistem duce la, în cazul spargerii unui furtun, la limitarea pierderilor și întinderea lor pe toată suprafața funțională. And this is an illustrative of how it looks like inside of it. So you have the zoo umbilical, and inside of it you have the discharge, you've got all the hydraulic hoses you need. So all of them neatly placed in this zip umbilical. Dar, oricum, ideea este că e foarte ușor de accesat. Este un fermoar heavy duty, deci care rezistă foarte bine în exploatare și toate furtunele trec prin interior. And one of the smart things about it is that the orange you can see here, it's a floating material. So when you put it in the water, it will float, so it will not sink, because there are hydraulic hoses, and you have the discharge hose. When it gets filled out, it can be heavy. So
this floats the zoo. Deci o altă idee inteligentă la crearea acestui manșon este că ceea ce vedem noi aici creează flotabilitate suficientă ca toate furtunile, chiar dacă sunt pline ce trebuie să treacă prin ele, acest manșon mare va pluti la suprafața apei. And the zippers that are used is mega zippers, which normally used for maritime applications, and yeah, you can see in more detail how it is. Yeah. And this is just an illustration of how it floats. This is a Terminator skimmer, which has been deployed in the water, and this is the zoo, which has a discharge and all sorts of hydraulic hoses. Același sistem cu manșon la un skimmer Terminator în care se fac exerciții. Toate exporturile trebuie în același manșon. And this is the details and the sizes. You can have, depending on how many hydraulic hoses you have, etc., you can have a small, medium, and XL. And yeah, I mean, we have been, this speed sweep system, we have been trying to showcase to a lot of our customers around the world, and it has been very much around. And so if you also are interested in any ways to bring it here in Romania, it could be a good opportunity. Or if you're also interested to see it some other place near Romania, you can always contact me, because we have some demonstrations coming up. So if you're interested, you can always contact me. Acest sistem și-a demonstrat deja utilitatea și au avut loc prezentări în țările menționate aici, adică în Danemarca, în Olanda, Canada, Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Germania, Emiratele Arabe Unite, și și-a demonstrat deja utilitatea. Și dacă există persoane interesate sau firme interesate să vadă o demonstrație live sau în apropiere de locul unde se găsește firma interesată, să contacteze pe dumneavoastră. Yeah, and I have my contact information there, and you have brochures. You are more than, yeah, you can take it, and I can also send you some material if you wish. And one last thing, there is also a brochure which covers all the equipment that we have. I know this is not something that everyone wants to possess, but this is just the new technology. But if you have any questions about other stuff, you can also ask me in simple. De asemenea, este o broșură care prezintă toate echipamentele firmei Desmi, nu numai acesta, dar el consideră ca fiind de top și o noutate în domeniu și de aceea este promovat în acest moment. Yeah, and then I would like to say thank you for your attention. Any questions?